Hi all, good morning and good evening. Good morning. Good evening. Good evening. Very good evening. Very good evening. Good evening, sir. Okay, anyone from USA? Okay. Okay, guys, let me start this session. So last session, what we discussed? Can someone quickly tell me? We'll recap. What is MuleSoft? Very good. What is MuleSoft? Yeah. What is integration? Which applications are used in MuleSoft? Yeah, how many pages are there in MuleSoft? Design. 3 pages. Okay. Okay, cool. So, and we discussed about pages in MuleSoft. Okay, Vikram, you are from Canada. Okay, fine. Okay, guys, in MuleSoft, how many pages are there? 3 pages. Three pages. Three pages. Very good. Design, development, Deployment. Okay. Okay, guys, if you have any background noise, please don't speak, okay? Please be in mute, don't unmute. Because it is recording, right? Unnecessarily background noise will be recorded. Thank you. Okay, why? Because this, you need to maintain from day one onwards. Once you got a job also, you will have daily stand-up calls, some meetings, right? So in that, always whenever you have any meeting, you have to be in a proper place, okay? There should be no background noise. Why? Because if you are talking something, some managers will be there, clients will be there. They should not get any disturbance from our end, okay? So that's why keep on saying like this. Sure. Okay. Thank you. Next. So we have 3 phases in MuleSoft: design, development, and as well as deployment. In design phase, what we are going to use? Anypoint platform. Very good. Anypoint platform. For development, see again, I'm getting some unnecessary noise. Anypoint Studio. Okay, Anypoint Studio. Deployment, we can do it by using 2 ways. Okay, one is through Anypoint platform, and then through Studio also we can deploy our application. Okay, so where we can deploy our applications? We can deploy our applications to Cloud Hub and as well as on premises. Okay, on premises means we do have our own servers. Cloud Hub means they are going to maintain in the cloud. Like we do have different clouds, right? AWS, Azure, GCP, Google Cloud, like this, different clouds will be there. Okay. So all 3 phases we are going to discuss. Okay. For design phase, usually if you go to other institutes or if you learn from someone, what they will do, they will explain hardly 2 classes, maximum 2 to 3 classes. Okay. So here what I'll do, only for design purpose, I'm going to take 10 classes. Okay. In this 10 classes, 7 classes will be like basics to advanced level. The remaining 2 classes completely live APIs. Live APIs means whatever I worked in the project, that I'm gonna showcase to you. Okay. So that you will get extra benefit over here. Okay. 10 classes I will take. Development, I will take hardly some 20 to 23 classes, and deployment 1 or 2 classes I will take. Okay. Total I'm going to cover 35 hours.
Okay. So if possible, what we will do, a weekend we will spend some more time. If everybody is okay, what we will do, we will take some weekend sessions as well. Okay. So after completion of this training, we do have some advanced model. Advanced model is nothing but like there we are going to showcase you complete live projects. Okay, not one project. We are going to showcase 2 to 3 projects. Okay, and then after that, we can showcase you, what kind of question they may ask you in the interview, everything. We can explain to you. We can give you some scenarios. You have to work on it. After that, we will show you some interview recordings. Okay, if someone will ask you question, how you need to answer. So what we will do, we are going to gather some 10 companies recordings and all. So everything we can provide you, definitely 200% you may get job. Okay, but you have to at least spend 2 hours on daily basis. Okay, for sure I can help you to get the job. Okay, many people already got a job. Okay, I think only this batch is the less participants I could see over here. This batch and last batch. Why? Because within 2 weeks only we started. Okay. Usually in my every batch, minimum 50 to 60, minimum 50, maximum 70, 75 people will be there for batch. Okay. Now here hardly we can see some 30 people over here, but out of 30, let's see how many registrations will come. Okay, I can say this is small batch. We can focus more. Okay, what you can do, if you have any questions, I'll create a WhatsApp group and you can post it over there. Okay, so first we will go with the design. So if you want to start with the design, what we need to do, we have to log in with Anypoint platform. So how to sign up this Anypoint platform, everything I can show you. Okay, so very first thing, open browser, come to Google, just type anypoint.mulesoft.com login. Okay, this link I'm going to post you in the WhatsApp, sorry, in the chat box here. So someone copy paste this link and keep these links, okay, somewhere in your notepad or notepad plus plus WordPad, wherever it may be. So what I'll do, in every class, if any important links will be there, that I'm going to post you in the chat box. Okay. So once we create a WhatsApp group, what you can do, any one of you guys copy and post in the WhatsApp group. Okay. Okay. Yeah, just now, today only I created a WhatsApp group, but still no one registered. So that's why we didn't add any people over there. Maybe after completion of this pre-classes, you guys decide if you are guys okay, then what we will do, we will add you in that WhatsApp group. Okay, first thing is the moment you click on this anypoint.mulesoft.com, it will take to you this page. So creating account is very simple. Okay, see how we are going to create a Facebook. Okay, similarly here also we can create this. So we need to provide some basic details. Okay, so if you don't have an account, just click on sign up. So the moment you click on this sign up, so you will have these options. You have to enter your full name, email address, mobile number, company, username, and then password. Then you have to click on these 2 checkboxes and accept and create account. ఏం లేదు, జస్ట్ ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని ప్రొవైడ్ చేయండి. ప్రొవైడ్ చేసి ఈ చెక్ బాక్సెస్ టిక్ చేయండి, యాక్సెప్ట్ కొట్టండి. సో అకౌంట్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ హౌ వీ కెన్ సైన్ అప్ అవర్ అప్లికేషన్. ఓకే, but real time also, is it it will be same or different? As I told you, we are not going to see in real time. We are not going to use this link in the office. Okay,
I will tell you how we will get the link from your office. In the coming classes, I'll show you. So now here I'm providing my details. So email, I'm giving some dummy email. Okay. So if you want, you can provide your own email address. Nothing will happen. Okay. Next, phone number. I'm giving some dummy number. Okay. Company, if you are working, you can provide your company name, or else you can put your dream company. Okay. Suppose if you want to work with the TCS, okay, just write TCS. Okay. Username, you can provide this. This is May 14th batch. Okay, this is what I'm providing. And I'm going to set up my password. This I won't reveal. Okay. So you can set up your own password. Okay, na? Password. Make sure you have to remember your password. Click on these two checkboxes and then accept and create it. See, it got created account. Let me save this. Can you see? It is showing our company name. Okay. So in the office also it will be same. Okay, but I'll tell you how we need to use this. Okay. Now, so once you create your Anypoint platform account, your main page will be look like this. If you scroll down, you can see so many other options. Okay. Now today what I'll do, I'm going to explain you overview about this Anypoint platform. Okay. So ఈ ఏమేం ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఎందుకు వాడతామో ఇవన్నీ చెప్తాను. See, whatever options you can see it over here, same you can see over here. Can you see 3 horizontal lines here? Just click on it. The moment you click on it, it will open one window. You can see design center. You can see design center, then exchange. So this is the exchange. Then we do have data graph, then management center. Here you could see management center, then access management, API manager, runtime manager, API governance, visualizer, monitoring, secret manager. Like this options will be there. Same options present here as well. Okay, you can use either here or there. Okay, that is your wish. Okay. Now first let me explain one by one. So design center. So in the design center, what we will do, we are going to create an APIs. What do you mean by API? Anyone having any idea? Application program interface. Very good. Application programming interface. Okay. What we will do with these APIs? Okay. Let me maximize this. Okay. So what is an API? API is nothing but application programming interface. So without knowing this API, you use so many places, I can say. Okay. You already used so many APIs, but you don't know, okay, that you used API. Okay. So let me provide you few examples. Okay. So I hope you guys are PM, right? Phone pay use చేస్తున్నారు లేదా? Yeah. Yes, sir. Okay, very good. Okay. In phone pay, what we can do? Search the number and Mobile send to recharge, Very good. We can do mobile recharge. share Any money. type of transactions, electricity, power bill, electricity bill, Transactions. gas bill. Very good. insurance. We can do, yeah, we can do some FASTag recharge. We can pay our cable TVs, DTH bills. We can book a cylinder. We can pay water bill. We can pay electricity bill. Okay.
broadband. So many things you can do it, right? So in one single application, how you are going to perform all these operations? So the moment you click on book a cylinder, what will happen? So here, book a cylinder is one of the API. Understood? Mobile recharge, one of the API. The moment you click on this book a cylinder, what it will do? It is going to show you all the builders, like you want to go with HP gas or Indian gas or Bharat gas, like this. So you have to select it. Again, these are the three different APIs inside that API. Okay. The moment you click on HP gas, what will happen? Internally one API will call. Okay. And it is going to give some information. Okay. So then it is asking mobile number. We have to provide a mobile number and all, everything. So after that, what we can do, we can add that next further details. Okay. Similarly, so if I want to travel somewhere, okay, maybe from Bangalore to Goa. Okay. So what I'll do if I want to travel from Bangalore to Goa? So I'll open any one of the website, Redbus or Abibus, anything. So here what I'll do, I can select Bangalore to Goa. Okay, after that I can select some date. Then I click on search buses. See, the moment I click on search bus, what will happen? Internally, one API will call. Okay, and it is going to, pull the data from the database. Okay, and it is going to be validated itself. Okay, so in this date, what and all the travel agencies available, and this is the source and this is the target. I mean, this is your starting position and then this is your destination. Okay. So based on this validation, internally this API, it will validate and it is going to provide you the information to the end user. This we can call it as API, right? If you want to see the seats again, what you can do, just click on view seats. Again, one API will call and it will display the list of available seats. See, you can see the available seats, booked seats, okay, which are unavailable, which are available, okay, which are available only for ladies, okay, like this it will display. Okay, so everything, whatever, if you click on any single click, it will work as one API. Okay, boarding and dropping points, how many points will be there, everything we can select it over here. Sorry for the interrupt. Yeah, Is it given for the request as a API or whatever sorry. request, whatever we are giving the request as a API in Yes, web yes, yeah, you are right. So the moment you provide a request, what will happen? Based on this request, it will provide you some response, right? Yes, yes. Yeah, here what we are doing, we are giving a request saying that, hey, boss, I need to fetch some buses, Bangalore to Goa on this particular period. Okay, this time. The moment you provide a request, what will happen? It will give the response. Okay. So in the office also, what they will do, they are going to provide you sample request, sample response. Okay. Based on that, we need to construct our APIs. Okay. Okay. Now you guys understood, right? What is API? Yeah. So let me give you one more example. That is the best example. Everyone can understand. Even this, many people understood. So what will happen? Sometimes we will go to some restaurants, right or wrong? Okay, not every day, occasionally at least, we'll go to some restaurants, right? So once you reach a restaurant, what you will do? Check availability space or Menu. Anyway, obviously in India, like we will get the availability. That is not a problem. If you lot of restaurants are there. The order.
So, okay, once you reach the restaurant, what we will do? Very first step. Menu. Very good. We will take the menu. So based on that menu, what you will do? Then giving order. Okay, you are going to provide some order. Okay. So guys, please go on mute. Okay, please go on mute. Yeah. So once we reach the moment you reach restaurant, waiter will come. He is going to provide some menu, or else some menus will be there on the table. What we will do? We are going to see that menu. Okay, we will see the menu and the fries as well. First thing we will see fries only, right? Whether we can offer that much of amount or not. And also we are going to think if we order this, that item or whatever it may be, biryani or starter, it will be worthy or not for that amount. Everything we are going to calculate in our mind internally, right? So after that, what we will do? We are going to place an order. That means there are so many items will be there in the menu. Okay, maybe this guy, he may like biryani, this guy don't like biryani, maybe he likes some a starter or something. Okay, what these guys will do, based on their interest, they are going to provide some request. Okay, what they will do, they are going to provide some request to the waiter. What this guy will do? Waiter, he will come and he will take the order. Order means he is going to take the request. Same request he is going to pass to the kitchen. Understood? In kitchen, who will be there? Chef will be there. What chef will do? He is going to take that request, whatever waiter brought. Okay, he will take that request and he is going to prepare that item for us, and he is going to give it back to the waiter. That we can call it as the response. Okay, that response he will give it to the again customer. Okay, here waiter is going to act an API, right or wrong? Yes. Is only going to provide, right? If you give request, is going to pass to this guy, and whatever is going to give, again same he is going to deliver to this guy, right? So in our applications, Phone Pay and Google Pay, we do have so many apps. So if you want to book a cylinder, okay, so first book a cylinder is one of the API. The moment we click on this, what we will do, we need to provide some request. That means on which date you want to book cylinder, and then it will take you payment gateway. We need to pay that amount. Once it will receive that, what will happen? They are going to provide you confirmation saying that your cylinder has been booked and it is going to be delivered within these many days, right? So without knowing, మనకి తెలియకుండానే మనం APIs ని చాలా places లో వాడాం. ఓకేనా? That we can call it as an API. Any questions here? Please let me know. Because you have to understand the concept, okay? What I'll do, I'm going to explain you in two ways. One is I can give you general example. Okay. Next one is I'll show you practical, complete practical. Okay. Okay. Yeah. So what is the difference between API and web service? Sorry. Okay, very good. In web services, we are going to use APIs. Okay. In web service, again, two types. Okay. RESTful API and then SOAP API. In coming classes, we will discuss what is SOAP, what is REST. Okay. In our MuleSoft, 90% we are going to build a RESTful web services. Okay. Okay. Why SOAP also we can use, but SOAP is very old, I can say. There we need to use Web service and API, both functionalities are same or like any difference?
No, in web services, we are going to use this APIs. Understood? Okay. Next. Let me come back here. So this is the design center. In the design center, what we will do, we are going to create an API. Okay. So once we create an API, what we need to do? So our designing is done. What is the next step? Yesterday you guys told me, right? Development. Development. Directly we'll go to development. Mhm. See, once you got the design from architect, what you will do? Checking. You are going to test that API, right? Testing. Yeah. So after completion of this, API, we need to give that URL to client or someone, like who is asking, like your manager or team lead or someone. We need to provide that URL. Whatever the URL which you provided, based on that, he's going to test. Say, suppose you give this URL, okay? So redbus.in. So if you provide this URL, what he will do? Is going to provide all this inputs and he will click on search bus. The moment he click on search bus, it should display buses. So it is coming. That means whatever you design, that is fine. Okay. Now what I'll do? Okay. Whatever you implemented, okay, that is very good. Okay. Then you can go with the development. So once you got that, after completion of testing, we need to start our development. Okay, if you want to start your development, first whatever the API will be there, that we need to publish to the exchange. Okay, why we need to publish to the exchange? So once you publish your API to the exchange, what will happen? Other developers, they can see your specifications, and managers, they can see your specification. That means what is the request you created? The moment you click on that, what is the response you will get? Everything we can see in the exchange. Now you can ask me one question. Can't we test in the design center? Yes, we can test in the design center. But then why we want to publish our API to the exchange? సో ఇక్కడే మనము క్రియేట్ చేయొచ్చు, టెస్ట్ చేయొచ్చు. మళ్ళీ ఎందుకు ఎక్స్చేంజ్కి పబ్లిష్ చేయాలి? ఇది నా క్వశ్చన్. If you put in exchange, some other anyone can see. If it is in same thing, you can only that user Okay. only can. No, even if you have access in the design center, you can also see this. Understood? See, if you have a Facebook account, what you can do? You can log in and you can see, right? If I post something, if you are my friend, what I can do? Whatever postings I did, you can see, right or wrong? If we both are working in the TCS, whatever the APIs I developed in the design center, if we have access, even you can see. But what is the difference? Why we want to publish your API to the exchange? Why? Because only developers will have access this design center. Okay. In our organization, in our team, in our project, managers will be there, right? That manager, he don't know MuleSoft, right or wrong? He is not a technical guy. He is not a techie. He is a functional guy, right? Functional guy, he cannot understand our YAML, whatever we are writing, right? So that's why what will happen in the real time, they are going to restrict the users. Okay. So everyone will not get the access to access all these applications. See now we have all these services, right? We cannot access all these services in the office. Okay. Based on your experience, okay, based on your project requirement, they are going to provide you access, but they are not going to provide a complete access. Understood? In our team, business analyst will be there. Okay, business analyst, he cannot understand this YAML, right?
So for him, they won't provide for this design center access. Okay. And the manager, he is not able to apply policies. So they are not providing access to this. By using this runtime manager, we can deploy our applications. That guy manager, he don't know. So they won't provide access to this as well. Okay. Based on our experience and based on our requirement, they are going to provide you limited access, not full access. Okay. You never get full access in the big organizations. Remember this. Okay. So once you done this, you have to publish your API to the exchange. In the exchange, our managers or business analyst or some clients, they can see our specifications over here. Okay. Once you publish your API to the exchange, what you can do, you can import that API to the studio. Can you see here? Here we do have Anypoint Studio. So in this studio, what we can do, we can start our development. We can call it as implementation. Okay. Implementation is nothing but like development. Okay. Clear or any questions in this? No questions? Fine. Okay. Don't worry about this. For whatever I'm explaining here, daily we are going to spend some time over here. So you will become an expert after 10 days. Okay. After 10 days, you will become an expert. Understood? Okay. Next. So studio, you know, right? This is for development purpose. And then data graph. This they recently introduced this we will see later. This is not we are not going to cover in this course. They added recently. And the management center. So in this management center, we do have access management. So in the access management, what we will do, we can create some users, business groups, audit logs, and all. That means once you join the organization, what will happen? Very first day, మీరు కంపెనీలో జాయిన్ అవుతే ఏమవుతుంది ఫస్ట్ రోజు? They will provide the access for us respective of ODCs. Very good. So what they will do, they are going to take your basic details. Based on that, what they will do, they are going to onboard you, right? After completion of your onboarding, you will get some checklist. Checklist is nothing but if you are a MuleSoft developer, what and all the softwares you want to install, what and all the access you need to get it. Okay. Before starting your project, you have to take all these things. Okay. So here also what will happen, once you join the organization, okay, you have to get this Anypoint platform access. Okay. I told you right in the yesterday demo session, we should not download or we should not sign up any application, okay, by our own without proper approval. You should not download anything at any cost, right or wrong? So then here what will happen, they are going to create a user. See, if you come to access management, just click this box. So here we can create a users, groups, everything we can do. Okay. So let me click on users. So the moment I click on users, what will happen? Invite a user. The moment I click on invite user, we need to provide the email address. Once you join the organization, you will get the Outlook ID, right? So suppose if you join TCS, your first name dot last name at the rate TCS.com. Mail ID will be there, right? That we have to provide over here. And then add a role. See, as I told you, we can restrict the user, right? So if you are not a MuleSoft developer, okay, if you are a manager, what we can do,
we can provide only Exchange Viewer. Exchange Viewer means only you can view our API. You cannot edit it. Okay. Exchange Contributor means what you can do. You can test that APIs as well. Exchange Administrator means you will get full control on it. Like this, different roles will be there based on your experience and requirement. They will provide you one limited access. Understood? So this is how admins, they are going to restrict you the access. So who is going to do all these things in the organization? Maybe your manager or your senior, MuleSoft lead or someone will have full control on it. So the moment you joined in the organization, they will take your mail ID here and they'll post it here. And then they are going to add you the role. After that, once you click on send invitation, you will receive an email. Okay. In that email, there will be a link. The moment you click on that link, it will open you Anypoint platform account. There you have to provide your other details like your mobile number, everything. But you cannot edit your email ID over there. This I will show you practically in the coming classes. Okay. So this is how you can receive the invitation from the organization. Directly, we should not create an account. Understood? Okay. Okay, perfect. No questions, right? Next. Again, click on this Anypoint platform. It will take to you home page. Next, API manager. So in the API manager, what we can do, we can set up some policies, right? What do you mean by policy? Anyone having any idea? Okay, let me ask you in different way. So if any new app will come into the market, what will happen? See, Zomato very first time, the moment they launch Zomato or Swiggy, what they will do? If you log in as a yeah, very good. The moment you sign up with the first time user, flat 200 rupees you will get an offer, right or wrong? Okay. What we will do? We are going to sign up with this application, right? By providing our basic details like our first name, last name, mail address, and mobile number. Then what we will do? We will get some promo code, and then whatever favorite restaurant you can choose that, and you can order your favorite item like your biryani or chicken kebab, chili chicken, whatever you want, right? At the time of payment, you are going to apply promo code, right? That will be valid only one time, first user, right or wrong? Yes, first user only. First time we will log in, that time only valid. Okay, if you log in second time with the same promo code, what will happen? It will not work. Not happen. It will not work. Why it will not work? Promo code expired. Expired. How it is going to be expired? Error is. So we are using. That's what. The design. They See, review one time. who is going to design that this code should be valid only for one time? Why not 3 times? One time. Why not 5 times? ఒక్కసారి ఎందుకు పని చేయాలి? 2 సార్లు 5 సార్లు ఎందుకు పని చేయకూడదు? Same code. Restrict చేసి ఉంటారు. Very good. We need to restrict that API. Okay. So if you want to restrict an API, what we can do? We can apply some policies. Okay na? Restrict చేయకుంటే ఏమవుతుంది? Every time మనము flat 200 ఆఫ్ వస్తుంది. మనం ఇప్పుడు 300 or 250 బుక్ చేస్తే 200 ఫ్లాట్ ఆఫ్ అంటే 50 రూపీస్కి మనకి కావాల్సిన ఐటమ్ వస్తుంది. ఇట్లా ప్రతిసారి చేస్తూ ఉంటే ఒక 2 months 3 months చేస్తే ఏమవుతుంది? కంపెనీకి లాస్ అవుతుంది కదా. సో అందుకు we need to restrict our API. How we are going to restrict our APIs?
by applying policies. That means simply we can call it as, if you apply, some policies, we can secure our APIs. Understood? Okay. How we are going to secure that APIs, how we are going to restrict our API. Okay. I will show you practically like how many times should work. Okay. How to, for promo codes and all, how it should only for one request. Why not 3 requests? I'll show you that kind of options practically. Okay. In the API manager, we are going to use all this. Okay. Next, runtime manager. So by using this runtime manager, what we can do, we can deploy our applications. Okay. Deploy means where you can deploy. I told you, right? Where we can deploy our application. Cloud Hub and as well as On-prem. on-prem. On-prem means our Local own server. Very good. Local server. Very good. Mostly 99% in each and every organization, we will deploy our applications to Cloud Hub. Okay. So this Cloud Hub is nothing but, let me give you general example. We are using Play Store and App Store, right? What will be there in the Play Store and App Store? Play Store, App Store, Applications. applications. Aim చేస్తాం applications. Install. Whenever you want, you can download and install and you can use it, right? సో ఇక్కడ కూడా క్లౌడ్ హబ్ లో ఏం చేస్తామంటే, మనము క్రియేట్ చేసిన అప్లికేషన్స్ అన్ని క్లౌడ్ హబ్ లో డిప్లాయ్ చేస్తాం. డిప్లాయ్ చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే, ఎప్పుడు కావాలన్నా యాక్సెస్ చేయొచ్చు నువ్వు అప్లికేషన్. అర్థమవుతుందా? క్లౌడ్ హబ్ లో డిప్లాయ్ చేస్తే 24/7 ఎప్పుడైనా డిప్లాయ్ చేయొచ్చు, ఎప్పుడైనా యాక్సెస్ చేయొచ్చు. సారీ, అదే నీ లోకల్ సిస్టంలో పెట్టుకున్నావు అనుకో, నీ సిస్టమ్ ఆన్ అయితేనే నువ్వు యాక్సెస్ చేస్తావు. అర్థమైందా? నీ సిస్టమ్ ఆన్ చేయాలి, అప్లికేషన్ రన్ చేయాలి. ఓకేనా? నువ్వు సిస్టమ్ ఆన్ చేసి అప్లికేషన్ ఆఫ్లో ఉన్నా కూడా యూ కెనాట్ యాక్సెస్. అర్థమైందా? సో అది ఈ రన్ టైమ్ మేనేజర్ వల్ల యూజెస్. ఓకేనా? ఇక్కడ ఏపీఐ గవర్నెన్స్. ఓకేనా? ఈ ఏపీఐ గవర్నెన్స్, విజువలైజర్స్, మానిటరింగ్ టూల్స్, these are all some inbuilt services. Okay, we don't want to pay extra this. Okay, so this is the API governance. So we can set up, we can monitor all these things. Okay, so you can see the profiles, how many profiles will be there, total number of APIs, how many APIs you deployed. So everything here you are going to monitor this. Okay. Next, secret manager will be there, visualizers, monitoring, secret manager. Monitoring means once we deploy our application, we need to monitor, right, how it is working. Okay, everything we can monitor. Next, secret manager. Here we can store our passwords and all, everything in the secret manager. So the name itself, it is saying that secrets manager. Okay, we can create some group and you can store all your passwords over here. Okay, so this is the high level explanation of this Anypoint platform. Next, what we will do in the coming classes, next 9 classes, we are going to discuss about in-depth about this design center. Next, exchange. Next, what is this access management, API manager, runtime manager, everything what we will do, we are going to discuss in depth in the coming classes. And moreover, you can see here, this is the company name. Okay, next click on this question mark. Here you can see the so many options. You can see documentation. Documentation means here you will get the awesome documentation which is related to MuleSoft. Okay, సో ఇక్కడ మీకు ఏ మెటీరియల్ ఏది కావాలన్నా ఇక్కడ దొరుకుతుంది.
complete material, you will get it over here. సో నీకు డాక్యుమెంటేషన్ కూడా క్లిక్ చేయండి ఇప్పుడు. సో క్లిక్ చేస్తే చూడండి ఈ డాక్యుమెంటేషన్ ఉంటుంది, ఇటు సైడ్ టాపిక్స్ ఉంటాయండి. ఓకేనా, మీకు ఏ టాపిక్ కావాలన్నా క్లిక్ చేస్తే ఆ టాపిక్ మొత్తం మీకు విత్ ప్రాపర్ స్క్రీన్ షాట్స్తో ఉంటుంది. సో ఈ కనెక్టర్స్ క్లిక్ చేయండి, ఆల్ కనెక్టర్స్ అండ్ మాడ్యూల్స్ క్లిక్ చేస్తే చూడు ఇన్ని కనెక్టర్స్ ఉన్నాయి మనకి. సేల్స్ ఫోర్స్ ఉంది, ఎస్ఏపి ఉంది, ఏడబ్ల్యూఎస్ ఉంది, నెట్షీట్, వర్క్ డే, మైక్రోసాఫ్ట్ డైనమిక్స్, అపాచీ, సర్వీస్ నౌ, MongoDB. Like this, so many connectors are there. Can you see? మీరు ఈ కనెక్టర్ గురించి తెలుసుకోవాలి అంటే ఆ కనెక్టర్ పైన క్లిక్ చేయండి అంతే. ఓకేనా, దాని రిలేటెడ్ మెటీరియల్ మొత్తం వచ్చేస్తుంది. సో మీరు ఎలా బిగిన్ చేసే ముందు ఏం చేయాలి, ఓకేనా, ఎవ్రీథింగ్ ప్రాపర్గా ఉంటుంది ఇక్కడ. కంప్లీట్ స్టెప్ బై స్టెప్ మెటీరియల్ ఉంటుంది. చూడండి ఇలా ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకేనా, సో మీరు ఎవరి మీద డిపెండ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ ఈ లింక్లోకి వచ్చేసి మీకు ఏ మెటీరియల్ ఏ టాపిక్ కావాలంటే ఆ టాపిక్ బ్రౌజ్ చేసుకొని సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద awesome place where you will get the complete info about this MuleSoft. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఫోరమ్స్. what do you mean by forum? Anyone having any idea? You guys are joined with the different forums, right, with the different technologies. A forum is one common place where all stakeholders are sitting and discuss. We can discuss and exchange the dialogues and information. Very good, perfect. So forum is nothing but this is one of the place where we can register in this forum. The moment you register, most of the experts will be there. Not only experts, some students will be there. Okay, this is the place I can say. So here what will happen, if we have any questions, you can post in the forum, or if you are getting any error, you don't know how to fix that error, post in the forum. Okay, so what will happen if someone will see your error or question, what they will do, they are going to provide you some inputs to you. Okay, or else some common frequently errors, questions will be there depending upon the topic. Okay, can you see, browse by topic wise. See, if we have issue which is related to Anypoint platform, we are working with the platform, right? Let me open this. So in this forum they already posted few questions. See how many members are there, 86,592 members are there. How many questions they posted? 38,188 questions posted only related to this Anypoint platform. Okay, and then answers for one question, many people they will provide answers, right? So that's why you got 1 lakh answers over here. Understood? So facing issues, Selenium and Mule integration. Okay, how to reset two-factor authentication for Anypoint platform if mobile is switched off. Okay, so like this they are going to post you this question. See, recently 5 hours, 8 hours, 19 hours, yesterday. Okay, what will happen here, many people they will be actively involving here in this place. Okay, understood? So this is the best place. Whatever the error you are getting, first you can search over here. If you did not find, what will happen, you can ask a question and you can post your question over there. Once you post question, if someone will see, they are going to answer you. Okay, if you are keep on answering, you will get some points over there. Can you see, this guy will be on the top. Okay, this guy next to this class. Why? Because he answered so many questions, so that's why he got some points. So based on these points only, sometimes what will happen, MuleSoft they are going to provide you some surprise gift to you. Okay, they will directly send some swags or gifts to your home. Okay, based on all these things. Okay, how many people seen messages, see how many people seen this. Okay,
So this is the use of this forum. This is the best place I can say. Whenever you are getting error, you can check over here. Next, training. So here what they will do, they are going to provide you some online training. Okay, that you can enroll for that. You will have some free courses. How to enroll that courses I will show you. Okay, and then some tutorials you will get. Okay, next, BR. This is our profile. Okay, you can see your profile, privacy policy, sign out. The moment you click on profile, it will display your first name, last name, some your basic details, your password, all this stuff will be there, your contact information. Can you see what is your organization group, contact info? Okay, so membership, do you connected any apps or something like this, it will display. Okay, configure MFA, this and all we will see in the coming classes. Okay, so this is the, I can say, high level overview of this Anypoint platform. Okay, so just I explained high level, but I did not still touch any concept. What will happen tomorrow onwards, we are going to discuss about each and every service in detail. So tomorrow onwards, complete practical, no theory. Okay, so today what is your task? You have to create an account. Only creation of account is your today's task. Daily I can give you one task, 1 or 2 interview questions on daily basis. Okay, so అర్థమైందా? ఏమన్నా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా, డౌట్స్? యూ కెన్ ఆస్క్ మీ నౌ. This is Bharat అండి. యా చెప్పండి, గో అహెడ్. Total duration of the course in months. This course I designed for 35 hours. 35 hours. Okay. 35 days. 35 days. ఓకే, మీకు కొంచెం ఫాస్ట్గా అయిపోవాలి అంటే సాటర్డే సండే we will spend more time. No, ఫాస్ట్ అవసరం లేదు, బట్ ఓకే, డీటెయిల్డ్ గా కావాలి. యా కోర్స్ గురించి 200% ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ బెస్ట్. ఓకే, మీరు నాకు తెలిసి ఏ ఇన్స్టిట్యూట్లో మీరు ఇంత కౌంట్ చూసిండరు, ఇది ఇంకా అసలు హాఫ్ కౌంటే వచ్చింది. ఓకేనా, మీరు ఎక్కడ ఎవరైనా MuleSoft చెప్తా డెమోస్ అటెండ్ అయింటారు కదా, మ్యాక్సిమం మీరు చూస్తే 5 మెంబర్స్ 10 మెంబర్స్, మ్యాక్స్ అంటే 15-20 ఉంటారు. అంతేనా? ఎక్కువ చూసారు ఎక్కడన్నా ఒక 50 మెంబర్స్? నేను ఎక్కడ అటెండ్ కాలేదు. ఓకే ఓకే, యా చెప్తున్నాను. Sir, this is Bashid here. Yeah, go ahead. I want to looking for fast track also. So can I merge with other batches if he's already started in between? Yeah. If you want, I can help you. Parallelly, you can attend 2 batches. Yeah, but I can ping personally. Yeah. Sir, this is Sirisha. Yeah, Shirisha, go ahead. So, sir, ఇది ఈవినింగ్ బ్యాచ్ కదా మనది ఇప్పుడు? అవునండి. మార్నింగ్ బ్యాచ్ ఏమైనా అప్డేట్ ఉందా సార్? మార్నింగ్ లేకపోతే బ్యాచ్, యా మార్నింగ్ బ్యాచ్ డిజైన్ అయిపోయింది, డెవలప్మెంట్ స్టార్ట్ చేస్తాం. ఓకే. నెక్స్ట్ బ్యాచ్ ఎప్పుడు? నెక్స్ట్ బ్యాచ్ ఇంకా టైం పడుతుందండి. అంటే ఈ బ్యాచ్ ఈవినింగ్ బ్యాచ్ జాయిన్ అయినా సరే ఒకవేళ మిస్ అయితే, అంటే ఆఫీస్ టైమింగ్స్ రికార్డెడ్ అవి మీరు ఇస్తారన్నారు కదా ఇంతకు ముందు, సో అది చూసుకుంటే మీకు డౌట్స్ ఉన్నప్పుడు. ఓకే, 4 మెంబర్స్ ఉన్నాం సార్. మీరు పింగ్ చేయొచ్చండి, మీరు పర్సనల్ గా పింగ్ చేయండి. ఆ వాట్సాప్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తాను కదా, అందులో కూడా పోస్ట్ చేయండి మీ డౌట్స్ ఉంటాయి. అంటే గ్రూప్ లో యాడ్ అవ్వలే ఇంకా మేము, అందుకే. అది ఎలా అంటే, ఒకటి ఏంటంటే ఫస్ట్ మేము డైరెక్ట్ యాడ్ చేయమండి. ఎందుకు అంటే ఎంతమంది జాయిన్ అవుతారో తెలియదు కదా, వన్స్ ఎన్రోల్ అయ్యాక మేము యాడ్ చేస్తాం. సరే. సో మీరు మీకు నచ్చి, అందుకే నేను చెప్పాను ఒక 3 days 2-3 క్లాసెస్ ఫ్రీగా వినండి. మీకు నచ్చి ఓకే అనుకుంటే మీరు పేమెంట్ చేయండి, గ్రూప్ లో ఇమీడియట్ గా యాడ్ చేస్తాం. సరే సార్, డన్. ఓకేనా? ఓకే సార్. Good evening, sir. My name is Sri Lakshmi. Yeah, చెప్పండి.
సార్ అంటే యాక్చువల్లీ MuleSoft కోర్స్ అనేది MuleSoft మీద జాబ్స్ అనేవి ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పర్సన్స్ కి ఎక్కువ ఉన్నాయి అంటున్నారు. ఫ్రెషర్స్ గా అంటే లేవా సార్? ఫ్రెషర్స్ ఉంటాయండి, తక్కువ ఉంటాయి. ఓకేనా. ఓకే. నీకు ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, నాకు మా బ్రదరే ఉన్నాడు. సో అతను లాస్ట్ ఇయర్ పాస్ అవుట్ అనమాట. ఓకేనా. సో ఖాళీగా అంటే ఒక బ్యాచ్ లో కూర్చోబెట్టిన నేర్చుకోమని చెప్పి. సో అతను నేర్చుకున్నాడు. నేర్చుకున్నాక కోర్స్ అయిపోయినాక 2 months కి కాల్స్ వచ్చాయి. అప్పటి వరకు రాలేదు. 2 months కాల్స్ వస్తే 2 కంపెనీస్ వచ్చాయి. 2 కంపెనీస్ కి ఆఫర్ వచ్చింది. ఓకేనా. సార్ అంటే ఇది ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పర్సన్స్ అని అంటే MuleSoft కోర్స్ అనేది ఇది టూల్ అనేది ఓన్లీ MNC కంపెనీస్ మాత్రమే అగ్రీ చేస్తున్నారు కదా సార్? కాదండి. ఇప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ ది కంపెనీస్ దే ఆర్ యూజింగ్ MuleSoft అండి. ఎందుకని కూడా నేను డెమోలో చెప్పాను. దీనికి కాంపిటేటర్ ఇంతవరకు లేరు, రాలేదు కూడా. మీరు అనుకోవచ్చు, ఓకే నేను ఈరోజు కోర్స్ చేసి జాయిన్ అవుతాను, తర్వాత నెక్స్ట్ ఏదైనా అనదర్ ఇంటిగ్రేషన్ టూల్ వస్తే ఎలా, మళ్ళీ అది నేర్చుకోవాలా, ఈ డౌట్ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇమాజిన్ మీరు ఇప్పుడు ఈ రోజు నేర్చుకుంటే 5 years కి ఒక టూల్ వచ్చింది అనుకోండి దీనికంటే మంచిగా. ఈ 5 years అయితే వీళ్ళేం ఖాళీగా ఉండరు కదా MuleSoft వాళ్ళు. వాళ్ళు ఏదో ఒకటి కొత్తగా ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటూ వెళ్తారు కదా. సో ఇలా మీరు కంపేర్ చేసుకుంటే ఇది ఆల్వేస్ టాప్ లో ఉంటుంది. ఓకేనా. నేను గ్యారంటీ ఇస్తా, ఒక 10 years వరకు మీరు స్విచ్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉండదు, మ్యూల్లో జాబ్ వస్తుంది. ఓకే సార్. Okay, any other questions? So I need to jump into other batch. Sir, hello. Yes. Sir, na పేరు నిరంజన్. చెప్పండి. సార్ నేను ఇప్పుడు దాకా కాంట్రాక్ట్ ఎంప్లాయీస్ గా గవర్నమెంట్ దాంట్లో సెక్టర్ లో పనిచేస్తున్నాను సార్. ఇప్పుడు దాకా సాఫ్ట్వేర్ సంబంధించి ఏ కోర్స్ నేర్చుకోలేదు సార్. ఓకే. అదే అండి చెప్పాను కదా. కరెక్ట్. మీరు ఏ టెక్నాలజీ అయినా, మీరు ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ అయినా ఏం ప్రాబ్లం లేదు. దీనికి ఏ ఫ్రీ రిక్విజైట్ అవసరం లేదు. నేను చెప్పే యాస్టీజ్ నేర్చుకొని ప్రాక్టీస్ చేసి ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్ అయితే యూ విల్ గెట్ ది జాబ్ ఈజీ. మీకు ఎంత గ్యాప్ ఉన్నా ఏమున్నా నేను దానికి ఫుల్ఫిల్ చేపిస్తాను. ఓకే. సో ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టాలి. ఎస్ సార్ కాంపిటేటివ్ సైడ్ నుంచి వచ్చేసాం, గవర్నమెంట్ జాబ్స్ రాస్తా. ఓకే. సో దీంట్లో ఎంటర్ అవ్వాలని ఐడియా ఉండే, సో ఇట్లా కాంటాక్ట్ అయ్యాము. షూర్ అండి, నో ప్రాబ్లం. మీకు నేను గైడ్ చేస్తాను ఎలా వెళ్ళాలి. సాఫ్ట్వేర్ కొద్ది కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంది, సాఫ్ట్వేర్ నేర్చుకోగలమా అని. నేర్చుకోవచ్చు, అదేం రాకెట్ సైన్స్ కాదు కదా. ఎవరైనా మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, ఓకేనా. మీరు నేర్చుకోవచ్చు అన్నందుకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, చెప్పండి. ఓకేనా. ఈ లోపల ఎవరైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి. ఒకసారి ఇంటిగ్రేషన్ అంటే ఏంటో చెప్తారా? నిన్న నేను మిస్ అయ్యాను కొంచెం. ఓకే, మీరు ఎవరిని కాంటాక్ట్ అయ్యారో వాళ్ళని అడగండి, నిన్న వీడియో పంపిస్తాడండి. ఓకే. యా, ఈ రోజుది కూడా వచ్చేస్తుందండి ఒక 1 or 2 hours లో. యాక్చువల్ గా నిన్నటి కూడా రికార్డింగ్ పంపిస్తా అన్నారు, ఇంకా పంపించలేదు. ఒకసారి చూస్తారా? అవునా, నేను నాకు కాంటాక్ట్ అయిన వాళ్ళందరికి పంపించానండి. మీరు ఎవరిని కాంటాక్ట్ అయ్యారో వాళ్ళని అడగండి. నేను మిమ్మల్ని కాంటాక్ట్ అయ్యాను సార్, నా పేరు అశ్విని. ఒకసారి నాకు మళ్ళీ మెసేజ్ చేయండి. మేబీ నేను కూడా మిమ్మల్ని కాంటాక్ట్ అయ్యాను సార్, నాకు రాలేదు. ఇలియాజా? నిరంజన్ సార్. యా ఒక్కసారి మీరు మళ్ళీ హాయ్ అని పెట్టండి, నేను 9 o'clock అయిపోతాను, ఇమీడియట్ గా పంపిస్తాను. ఓకేనా. మీరు అడిగారు కదా MuleSoft నేర్చుకోవచ్చు అని, ఇక్కడ చూడండి సార్. చూసారు అయితేనే. సో వీడికి 18 years, ఓకేనా. సో 18 years అయితే ఏం చేశాడంటే 18 years లో MuleSoft నేర్చుకొని సర్టిఫికేషన్ చేస్తాడు, MCD level 1. ఓకేనా. ఇతను MCD level 1 సర్టిఫికేషన్ చేసినప్పుడు ఈ న్యూస్ చూసినప్పుడు నాకు ఆల్రెడీ 3+ ఉంది MuleSoft పైన ఎక్స్పీరియన్స్. ఓకేనా. నేను సర్టిఫికేషన్ థాట్ కూడా రాలేదు నాకు. ఈ పోస్టర్ చూసినాక ఇమ్మీడియట్ గా ఎన్రోల్ అయ్యి ఇతనే చేస్తే మనం చేయలేమా అని నేను సర్టిఫికేషన్ చేశాను. సో ఈ 18 years లో మనది నాకు తెలిసి బీటెక్ కూడా అయిపోయింది, స్టార్ట్ అయి ఉంటుంది. అవును సార్. ఓకేనా. ఇంటర్ అయిపోయిండొచ్చు మేబీ.
సో అతను అప్పటికే ఇది స్టార్ట్ చేసి నేర్చుకొని ఇప్పుడు ఓన్గా కంపెనీ స్టార్ట్ చేశాడు. ఓకేనా? సో కాకపోతే ఇతని గైడెన్స్ ఉందండి. వాళ్ళ ఫాదర్ వచ్చేసి ఆర్కిటెక్ట్ అనమాట, MuleSoft ఆర్కిటెక్ట్. ఓకేనా? మీరు కావాలి అంటే ఇది ఒక్కసారి మీకు సో భయపడేది ఏంటంటే అప్పుడే టైం వేస్ట్ చేసాను సార్, కాంపిటేటివ్ సైడ్ వెళ్ళి రాసి తెలిసిపోయాం. మీరు దాంట్లో పెట్టిన ఎఫర్ట్ 20% పెట్టండి, నేను గ్యారంటీ ఇస్తా. నాకు తెలుసు గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్ ఎంత టఫ్ ఉంటుందో, నా ఫ్రెండ్స్ రాశారు, వాళ్ళు ఎన్ని అవర్స్ చదువుతారో రోజు నాకు తెలుసు. దాంట్లో 20% మీరు ఎఫర్ట్ పెట్టండి, యూ విల్ గెట్ ది జాబ్. ఓకే సార్. ఇది అస్సలు కాపీ పేస్ట్ అండి సాఫ్ట్వేర్ అంటే. మీరు వన్స్ జాబ్ వచ్చి లోపలికి వెళ్ళినాక ఇదేనా సాఫ్ట్వేర్ అనిపిస్తుంది మీకు. ఓకేనా? ఓకే సార్. అంటే ల్యాప్టాప్ తీసుకోవాలి, నేను జస్ట్ కంటిన్యూ అవుతున్నాను. యా తీసుకోమంటారా సార్ ల్యాప్టాప్? తీసుకోండి, ఖచ్చితంగా ల్యాప్టాప్ ఉండాలి మన క్లాసెస్కి అయితే. ఎందుకంటే డైలీ ప్రాక్టికల్ ఉంటుంది, థియరీ ఏముండదు. థియరీ మీకు బుక్స్ ఇచ్చేస్తాను, అవి చదువుకుంటూ ఉండాలి, మెటీరియల్ PDF, ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్. అదే మా ఫ్రెండ్ చెప్పాడు, అటెంప్ట్ అయ్యి చూడు డెమో క్లాసెస్, నీకు ఎట్లా ఉందంటే. నేను అందుకే చెప్పేది, మీరు జాయిన్ అవ్వండి అవ్వకపోండి, ఈ 4 days అయితే అటెండ్ అవ్వండి. ఓకేనా? అప్పుడు మీకే ఒక కాన్ఫిడెంట్ వస్తుంది. జాయిన్ అవుదామని ఉన్నాను, నేర్చుకోవాలి కదా ఇంకా. ఓకే గైస్, ఐఎమ్ రన్నింగ్ లిటిల్ లేట్. One more question. I was a Java developer. 4 years experience is there. But I want to shift to this MuleSoft tool as a fresher. Is it okay or? No, a fresher you cannot say like. See, I will tell you how you need to say. See, suppose if you have 5 years of experience into Java, so after learning this course, you can keep resume in that you can mention one project into MuleSoft. Okay, and you just inform to the technical team saying that total I do have 5+ years of experience into software industry. In that past 2 years I'm working as a MuleSoft developer. Okay na? వాడు MuleSoft నువ్వు చేసావా లేదా అనేది నీ కంపెనీకి వచ్చి చూడు, మనం ఏం చెప్తే అది వింటాడు అంతే. సో దానికి రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు, నువ్వు ఆన్సర్ చేస్తే నీకు జాబ్ వస్తుంది అంతే. మీరు ఏ టెక్నాలజీ అన్నా కానివ్వండి. ఓకేనా? నేను మళ్ళీ సపరేట్ కోర్స్ అయిపోయినాక మీకు ఒక క్లాస్ తీసుకుంటా. మీరు గవర్నమెంట్కి ట్రై చేసినారా, ఐటీనా, నాన్ ఐటీనా, టెక్నికలా, నాన్ టెక్నికలా, ఏదన్నా ఉండి మీరు నేర్చుకోండి. ఓకేనా? తర్వాత మీ ఎక్స్పీరియన్స్ బట్టి మీకు 10 years గ్యాప్ ఉందా, 15 years, 4 years, 5 years, దాన్ని బట్టి మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ లెటర్స్ అన్ని నేను హెల్ప్ చేసి మీకు ఒక ప్రాపర్ గైడెన్స్ అనేది ఇస్తాను. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే సార్, యాక్చువల్లీ ట్రైనింగ్ బేస్ మీద 2 to 3 years ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకుంటే ఇంటర్వ్యూని క్రాక్ చేయగలమా? చేయొచ్చండి. ఆ క్వశ్చన్స్ అన్ని మీకు ఇస్తాను కదా, టాపిక్ వైజ్ ఇస్తాను, కంపెనీ వైజ్ ఇస్తాను, ఫేజ్ వైజ్. వన్స్ జాయిన్ అయిన తర్వాత కూడా కాస్త ఎవరైనా సపోర్ట్ తీసుకున్నా కూడా మనం మేనేజ్ చేయగలమా? 2 to 3 years ఈజీగా. ఎస్ ఈజీగా. ఇప్పుడు పెట్టే అంతా అలానే వెళ్తున్నారండి, ఎవరికి జెన్యూన్ రాదు కదా, ఒకేసారి ఎలా వస్తుంది. ఈవెన్ ఇంటర్వ్యూర్ కూడా తెలుసు, ద మూమెంట్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఆన్సరింగ్ క్వశ్చన్స్ విత్ ఇన్ 5 to 7 minutes దే విల్ కమ్ టు నో యువర్ ఎ ఫేక్. ఓకేనా? ఈజీగా తెలుస్తుంది. తెలిసినా కూడా వాళ్ళు ఎందుకు ఇంటర్వ్యూ చేస్తారు అంటే, రీజన్ ఏంటి అంటే వాళ్ళకి ఇంకా వేరే ఆప్షన్ ఉండదు. ఓకేనా? అంత జెన్యూన్ దొరకాలంటే కష్టం. ఈ ఫేక్లోనే బెస్ట్ ఫేక్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు. బెస్ట్ ఫేక్ అంటే ఏంలా అంటే నువ్వు చెప్పేదానికి బాగా గ్రాప్ చేసి చెప్పగలరా లేదా అన్నట్టు. ఓకేనా? సో నీవు ఆ కాన్ఫిడెంట్ ఇంటర్వ్యూకి ఇవ్వగలిగితే దే కెన్ హైర్ యూ. ఓకేనా? అంతవరకు కూడా అవసరం లేదండి, మీకు HR నుంచి కాల్ వస్తుంది, వాట్ ఈజ్ యువర్ నోటీస్ పీరియడ్ అంటే ఐ కెన్ జాయిన్ విత్ ఇన్ 15 days or 1 month అంటానే తెలిసిపోతుంది నువ్వు ఫేక్ అని. రెండో క్వశ్చన్ అవసరం లేదు. ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు ఏ కంపెనీ తీసుకున్నా 2 to 3 months నోటీస్ ఉంటుంది, కరెక్టా కదా? మరి నువ్వు 15 daysకి ఎలా జాయిన్ అవుతావు అంటే నీకు జాబ్ లేదు. ఓకేనా? పోనీ నువ్వు నిజంగా జెన్యూన్గా నీకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది, ఓకేనా, నువ్వు పేపర్ పెట్టినావు అంటే ఆల్రెడీ ఆఫర్ ఉంటేనే పేపర్ పెడతావు, కరెక్టా కదా? ఆఫర్ లేకుండా పేపర్ పెట్టరు కదా, రిజైన్ చేయరు కదా. సో ఇట్లా ఇక్కడే తెలిసిపోతుంది మీరు ఫేక్ అని. కాకపోతే అది ఆ సర్కిల్ అనేది రొటేట్ అవ్వాలి కాబట్టి ఇలానే వెళ్తూ ఉంటారు. సో ఇవన్నీ మనం తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, నాకు వేరే బ్యాచ్కి టైం అయింది.
Sir, one Okay. last question. Sir, referrals ఇంకా may అడుగుతానే అంటారండి. Sorry to ask you, your good name, please. Bhargav Reddy or Kishore? భార్గవ్ కిషోర్ రెడ్డి. Bhargav Kishore. Thank you. Hi, sir. Good evening. Hey, Sorry to Abhishek. interrupt you. Yes. So yesterday I was not available due to traveling. So Okay. so today lot of audience over here. So this is new No, class. no, no. Ah. No, man. Actually, I started new batch, 7 to 8. So this is the demo, right? They are very curious. They're asking more questions. So that's why it Okay, got okay. extended. Okay. Sorry, what I'll do, we will connect 8:15 sharp. Okay, okay. Sure. Okay. So I can should extend drop. to 9:15. Okay, so I should drop off now, right now? Yeah, please. Okay, thank you. Okay. Sir, one last question. Referrals మీరు వైపు నుంచి ఏమైనా ఉంటాయా ఆర్ లైక్ we need to search Definitely. in Naukri? నౌకరీలో పెట్టినా వస్తాయి. లేదు అంటే మేము ఆల్రెడీ ఒక గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తాను అనమాట, సపరేట్ దానికి. ఓకేనా? ఆ గ్రూప్లో యాడ్ చేసి పోస్ట్ చేస్తాను రెఫరెన్సెస్ ఏమన్నా ఉంటే. ఓకే. సో నో క్వశ్చన్స్ కదా. సో నేను చూపిస్తాను, ఇందాక రెఫరెన్స్ అడిగారు కదా. వన్స్ ఇట్ ఈస్ లోడెడ్ I will show you. So still you have 2 minutes. Any questions you can ask me and then I'll drop off this. సార్ కొన్ని కంపెనీస్ లో బ్యాక్గ్రౌండ్ వెరిఫికేషన్ జరుగుతుంది కదా సార్, అప్పుడు అవునండి. ఫేక్ అని చెప్పి తెలిస్తే తీసేస్తారు కదా మరి. తీసేస్తారండి. అందుకే మనం డాక్యుమెంట్స్ పక్కగా పెట్టుకోవాలి. మంచి కంపెనీస్, సపోర్ట్ చేసే కంపెనీస్ పెట్టుకోవాలి. అవి ఎలా పెట్టుకోవాలి అవి కూడా నేను రెఫర్ చేస్తాను. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ.